Okay, ma'am. நம்ம வந்து கிளாஸ் கண்ணு ரெக்கார்டிங் ஆரம்பிச்சிடலாம். நேற்று நம்ம செகண்ட் செமஸ்டரோட போர்ஷன் ஆரம்பிச்சோம் இல்லையா, அதில் நம்ம கண்டினியூ பண்ணுவோம். இப்போ ஃப்ளோ சார்ட், வெப் சர்வர்ஸ் இதெல்லாம் முடிச்சாச்சு. We have seen compiler-based programming languages. We said there are two methods for running programs. One is called compilation. When compilation is done, the entire source code is translated all at once. It is a one-time process. Compiled source code need not be compiled again. It becomes executable code. It becomes executable code or binary code. Okay, this executable code or binary code is otherwise called machine code. Machine code directly runs on a computer. Therefore, any program we write may be compiled. Compilation is a one-time process. It's like creating a book or booklet or report, which is a one-time process. Okay, then there is another thing called interpreter. Interpreter is a program which takes one line of instruction at a time. Then it executes that line, comes back for fetching the next line, and then executes the other line. Line by line execution of source code. This interpreter is a slow process. Interpretation is a slow process, whereas compilation is a fast way of running a program. But compiler is suitable for large programs, large standalone programs. Interpreter is suitable for small programs which may have many errors. It is easy to correct errors using interpreter when it runs. Make changes and then continue the running. Whereas a compiled language is a bit strict. It is a strict environment with compiler. Compiled languages are C, C++, Java, C#. All these are compiled programming languages. Whereas there are some programming languages which are easy to use and they are called interpreted programming languages. They are called interpreted programming languages. Our JavaScript is an interpreted programming language. QBasic, Basic, QBasic, all those languages along with JavaScript are called interpreted languages. JavaScript, Perl, Python, then shell script. We have written shell script in Linux. Shell script is also interpreted. It is interpreted using a shell environment. Okay, then we move on to JavaScript. What is JavaScript? JavaScript is a browser-based language. Client-side scripting. Browser-based languages are called client-side scripts. Okay, JavaScript is a browser-based language. It runs within a browser, within Firefox, within Google Chrome, within Microsoft Edge. Such an environment is provided by the browser itself. Okay, JavaScript loosely follows the syntax of Java programming language. It is based on a larger language called Java. Okay, JavaScript is embedded inside HTML code. JavaScript is normally embedded inside HTML code. It does not have independent existence. Apart from HTML, there is no JavaScript. JavaScript cannot live alone. It needs HTML. Any JavaScript code needs to be enclosed inside script/script. Any JavaScript code should be enclosed inside the tags script and JavaScript, script/script, and then we have to specify type equals text/JavaScript, language equals JavaScript. You are familiar with all these things because you have written so many programs saying script type equals text/JavaScript, language equals JavaScript. Therefore, it is not difficult for you to follow this one. JavaScript is embedded inside HTML. This is important. It cannot live alone. It cannot be programmed alone. JavaScript can be used as a procedural language only or as an object-oriented language. What is an object-oriented language?
Object-oriented languages create new data types as per our requirement. They are called classes. Okay. OOPS programs can create their own data types and they are called classes. Okay. Each JavaScript code ends with a semicolon. When you write a JavaScript program, it ends with a semicolon unless it has got some curly brace in the next line. If you provide a curly brace, there is no need for terminating the line with a semicolon. Okay, JavaScript runs inside a browser. This is very important. JavaScript cannot run in the computer as a standalone program. It needs HTML to embed the code and a browser to run the program. Okay, therefore it requires two supports. One is the HTML, which is a programming language, then a browser, which is an application, which is a program running inside a computer. Uh, Script can be written within HTML file itself or in an external JS file. We have done both the things. We have written JavaScript inside the same HTML file, and we have also written the same source code in separate JS files, .js, mult.js, div.js, and then within those files, you write whatever code you wish to write. In HTML, you say script, type equals text slash JavaScript, language equals JavaScript, src equals mult.js or div.js. This gives the reference to the file in which JavaScript is stored. Okay, therefore, JavaScript is mainly a client-side scripting language. It runs within a browser. This is very important. And JavaScript is interpreted programming language. It is an interpreted language, therefore it is a bit slow. Okay, that is the second thing we have to understand. Then the third one is, wait. Then any JavaScript code should be embedded within script/script tags. Script for beginning / script for ending. Then text type equals text / JavaScript, language equals JavaScript. These two are the most important properties we have to specify to identify the program, identify the code. Okay. Then comments in JavaScript. What are comments? First, when we wish to say something unofficial, they are called comments in the previous days. Whereas nowadays, comments are issued upon incidents or opinions. Comments are taken out as opinions, whereas a comment is in a program. A comment in a program is the portion which is not included for execution, It is an exemption. Double slash is one way of saying a comment. You say where x equals 5. Then this assigns 5 to the variable x. Now you look at these two portions. One says where x equals 5. It is the definition. It defines the value for x. Then after the double slash, whatever is returned is not taken for execution by the compiler or interpreter. It is a comment. After a double slash, whatever is written till the end of line is a comment. Similar to that, we have another comment, /* followed by */. Within this, you can write anything. You write anything within this. It is a comment. Anything written inside beginning with /* and ending with */ is a comment. It is ignored by the interpreter, by the JavaScript interpreter, Okay. Then a comment is something unofficial. That is the same thing we apply here. If you write a comment,
It's not taken up for execution. It will not be executed. Command is not executed. Okay. Then they have given some comments. Just look at this. This portion denotes a comment. Which portion? After the double slash, you just look at this. This portion is a comment. Current value of x is doubled. Then whatever is written after the double slash, this is a comment. This is the starting of the comment. Whereas double slash is a single line comment. Double slash provides a single line comment. When you need multi-line comment, you start it with slash star and end it with star slash. Whatever is written, you can write any number of lines within this portion, and these are ignored. These are ignored by the browser. Okay, during execution of JavaScript program. Okay, then application of JavaScript for web. What are the applications of JavaScript? JavaScript can be embedded inside HTML code. HTML is the hypertext markup language. It is a de facto language of internet, web, World Wide Web. Okay, all web pages use HTML as the basis. Therefore, JavaScript is easily embedded in all web pages. Support for JavaScript is available in all modern web browsers. Every browser supports JavaScript because it is so easy and so effective. JavaScript methods can be easily invoked through on-click property of a button. If there is a button, you can easily invoke the JavaScript functions using on-click event triggers, or whatever other event you may have, that is on mouse over, on mouse out, all these and other things. Okay, all these. Okay, it is easy to execute JavaScript code using buttons or using any trigger events. You can also listen to keyboard events, key press, on key press. There is on key press, which we have used for our game, mascot game. The boy flies or comes down or goes to the right side. You have written the game, haven't you? There we have been listening for keyboard inputs. Keyboard input 37, 38, 39, and 40. 37 up, right, down, left. Those 4 arrows. Okay. Then, since JavaScript is a safe language because it runs within a browser, you cannot exceed the limits of a browser. Browser is normally not given the entire computer for its existence. It does not have total control over the computer. Therefore, JavaScript is a safe programming language. They cannot write too many viruses using JavaScript as the means. Therefore, there is no problem regarding, you cannot say there is no problem, but there may be less problem to the computer if you use JavaScript as the client-side language. Okay, then data types in JavaScript. With this, we'll close today's class, today's theory portion. Then we shall go to MCQs. Okay, data types. What are the data types available in JavaScript? Data type is first. We have been saying var x, comma y, comma z. We did not say int or string or double or single in JavaScript. Whereas JavaScript implicitly uses some data types. What are those data types? String. String is one data type in which anything written inside single quotes or double quotes is taken. A string is a continuous string of characters, continuation of characters. You say your name, it is a string. Therefore, enclose it within double quotes. It becomes a string. Okay. Then number. Number is any number with dot, with decimal dot or without dot. It may be an integer or a dotted decimal number. Okay. Then Boolean. Boolean is a special data type. It can have only 2 values. One is true. The other one is false. It can be either true or false. Nothing else. Okay. Boolean is a special data type. Undefined. Not yet defined. You say var x without assigning any value. It may be anything. You may assign later on, you may assign a string to x. X equals within double quotes COPA. Then close double quotes. It
it becomes a string. Or x equals 5, it becomes a number. X equals true, it becomes Boolean. Therefore, any undefined variable has no assignment yet. Any variable simply declared without assignment is an undefined data type variable. Okay, you say where x semicolon. Now x is undefined. X data type for x is undefined. X is undefined. Okay, then when you assign a value, it becomes defined. You say x equals COPA within double quotes COPA. Now x is a string. X becomes a string. X is a string type variable. Okay, string type variable. A missing. Okay. Then the last one is null. You can specifically say that x equals null, where x equals null. If you say x equals null, there is nothing inside the variable. It is undefined and it has got no value. Okay, then later on we will assign some value. It means you keep it null, you keep it blank. That is the thing. Okay. In JavaScript, we have 5 data types. How many data types are there? There are 5 data types. They are string, number, Boolean, undefined, and null. String, number, Boolean, undefined, null. Once more, string, number, Boolean, undefined, null. Okay. String is enclosed inside double quotes or single quotes. Number is any number with dots or without dots. It may be dotted decimal, it may be an integer. Boolean is a special data type which may be either true or false, nothing else. Okay, then undefined. There is no value stored yet. Null. We specifically state that the variable holds null value. It has got no value. That is called null data type. Okay. With this, we stop today's class. Whatever we have seen, we will have a short look back. We have seen web browsers, compiled programming languages. Compiled programming languages take the entire source code, compile them into machine code or executable code or binary code. It is a one-time process. Compiled code runs fast. Okay, then interpreter. Interpreter is a program which takes one line of source code at a time and then runs it in the computer, then comes back for the next line, then comes back for the next line and executes. Okay, interpreter is a slow way of running a program. It has got an advantage. You can easily debug the program. When interpreter is used, you can easily debug the program, remove the errors. Okay, JavaScript is a browser-based programming language. JavaScript runs inside a browser. Okay. The second thing is script/script are the tags used for marking JavaScript code. Type equals JavaScript. Type equals text/JavaScript. Language equals JavaScript. These are the two things we commonly use to identify JavaScript program code. Then, okay, every line ends with a semicolon. If there is a block symbol, that is curly brace, opening curly brace, we need not end that line with the semicolon. Okay, then comments. Double slash can be used as comment, then slash star can be used as a comment. The last one was applications. It runs within a web browser, on click or any other mouse event or any other keyboard event can be used. The last one was, we have seen the data types available in JavaScript. First, string. Anything enclosed inside double quotes or single quotes is a string. Number. A number can be an integer, that is without any dots, or a decimal type number, digit specifier with the dotted decimals. Okay. Boolean is a special data type which holds true or false alone. Undefined is any variable which has no data assigned yet. Null is specially made blank. It is a variable which is yet to be used and specially assigned a null value
Okay, so that we may later assign some value to it, to this variable. Okay, we close the theory portion. We start MCQs. Whereas today's test is right now open, we will use these MCQs on Monday. Loaded. Please wait now. What is the alternate name for bugs? This we have covered yesterday itself, and this question has been included in today's test. Whereas we shall go to 381 now. Which shortcut key is used to open Visual Basic Editor in VBA? In VBA, how to open Visual Basic Editor? It may be F7. It may be F7 or Alt F11. Alt F11 is the Visual Basic environment, design environment. They have given Alt F11, Control F11, Shift F11, Control Shift F11. Alt F11 is the way in which we open Visual Basic design environment. Visual Basic Editor, they call it Visual Basic Editor. Then, which simplifies the work of eliminating or rewriting the code in VBA. How can we eliminate or eliminate rewriting of code in VBA? Rewriting means we simply copy paste. Okay, how to avoid simple copy paste? It is using classes and objects. It's using classes and objects. Class is the definition for new data type. Object is created using class. Therefore, simplification of repetition of code is through objects. Okay, it is through objects. Class is like a template. Object is created using the class. Okay, object is a derivative of the class. இப்ப நாம இது தமிழ்ல சொல்லணும் மறந்தாச்சு. சரி, அதாவது கிளாஸ்ன்றது எப்படி கேட்டீங்கன்னா, நம்ம இப்போ ஒரு மோல்டு வச்சு அதுல ஏதாவது ஒரு பொருளை நீங்க ஒரு மோல்டு வச்சு நிறைய பொருள் கிரியேட் பண்ணலாம் இல்லையா? அந்த மாதிரி இந்த கிளாஸ்ல வந்து நீங்க நிறைய ஒரு கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணீங்கன்னா அது வழியா நிறைய ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணலாம். இப்போ ஸ்டூடெண்ட்னு ஒரு கிளாஸ் கிரியேட் பண்றோம். கிரியேட் பண்ணிட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம், ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்ற கிளாஸ்ல வந்து அகல்யா, அர்ச்சனா, அப்புறம் நீங்க எல்லா பேரும் தர்மவர்த்தினி அப்படி சொல்லிட்டு நீங்க எல்லா பேரையும் நீங்க கிரியேட் பண்ண முடியும். அதுதான் கிளாஸ் ஆப்ஜெக்ட். கிளாஸ்ன்றது ஸ்டூடெண்ட், ஆப்ஜெக்ட் வந்து அதனோட டெரிவேட்டிவ். அடுத்தது, which type of variable can be accessed or used by subroutines outside the module in VBA? அதாவது ஒரு VBA மாடியூல் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த மாடியூல்ல என்ன கேட்டீங்கன்னா, அந்த F7 வரும்போது ஒரு கோட் விண்டோ வருது இல்ல, அந்த கோட் விண்டோக்கு பேர் தான் ஒரு மாடியூல். இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு கோட் விண்டோக்கு ஒவ்வொரு மாடியூல்னு பேரு. அதுக்கு வெளியிலயும் ஆக்சஸ் பண்ண முடிஞ்சதுக்கு என்ன பேரு அப்படி கேக்குறாங்க, பப்ளிக் ஆக்சஸ் அல்லது மாடியூல் ஆக்சஸ் கொடுத்திருப்பாங்க. பப்ளிக் அப்படின்னு சொன்னா அது கரெக்ட். பப்ளிக் ஆக்சஸ் கொடுத்திருந்தா பிரைவேட் ஆக்சஸா? ஐயோமா, இது தப்பான ஆன்சரா இருக்குதுமா. ஆனாலும் இதை இவங்க இங்க பாரு 5 ஸ்டார் கொடுத்துருக்கிறதுனால இதை வந்து நான் என்ன பண்ணிருக்கிறேன், அவங்க தப்பா கொடுத்தாங்க, இருந்தாலும் தப்பான ஆன்சரையே நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கிறேன்றதுக்காக தான் இந்த 5 ஸ்டார் வரதெல்லாம் அவங்க மிஸ்டேக்கா கொடுத்தது. நாம வந்து நோட் பண்ணி அது மிஸ்டேக்கா இருந்தாலும் அப்படியே பயன்படுத்தணுன்றதுக்காக. ஆக்சுவலா இது என்ன கேட்டீங்கன்னா, எந்த வேரியபிள் வந்து அந்த அதாவது அந்த சப்ரூட்டீனுக்கு வெளியிலையும் உள்ளேயும் இருக்கும் கேட்கிறாங்க. கேன் பி ஆக்சஸ்ட் ஆர் யூஸ்டு பை சப்ரூட்டீன்ஸ் அவுட் சைட் த மாடியூல் இன் VBA. நம்ம சொல்லிருக்க மாடியூலுக்கு வெளியிலையும் நம்ம பயன்படுத்தணும்னா அதுக்கு வந்து பிரைவேட் வேரியபிளை பயன்படுத்த முடியும்னு இவங்க சொல்றாங்க. நம்ம அதே எடுத்துக்கலாம். பப்ளிக் வேரியபிள்ஸ் தான் எல்லா இடத்துலயும் பயன்படுத்த முடிஞ்சது. சரி, பரவாயில்ல. Where there is no difference between dim and private in VBA. எந்த சமயத்துல வந்து dim private ரெண்டும் ஒன்னா வேலை செய்யும் கேக்குறாங்க. கிளாஸ் மாடியூல் கிரியேட் பண்ணும்போது, அதாவது வந்து கிளாஸ் மாடியூல் அந்த மாடியூல் ஸ்கோப்ல இருக்கும்போது நமக்கு என்ன கேட்டீங்கன்னா, dim private ரெண்டும் ஒரே மாதிரி தான் வேலை செய்யும். ப்ராஜெக்ட் ஸ்கோப்னு சொல்றாங்க. இது எப்படின்னா, நம்ம இப்போ ஒரு இது என்ன சொல்றது, நம்ம ஸ்டூடெண்ட்னு ஒரு கிளாஸ் சொன்னோம் இல்லையா? ஸ்டூடெண்ட்னு சொல்லிட்டு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னாக்கா, ஒரு நேமு ஒரு டிஓபி இந்த ரெண்டு ப்ராப்பர்ட்டியும் அசைன் பண்ண போறோம்னா நம்ம எப்படி டிக்ளேர் பண்ணலாம்னா, டிம் நேம் கமா டிஓபி அப்படின்னு சொல்லலாம். அப்படி இல்லாம நீங்க என்ன பண்ணலாம்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா, பிரைவேட் சொல்லிட்டு அதுக்கு வந்து பிரைவேட் நேம் கமா டிஓபின்னு சொல்லலாம். இந்த ரெண்டும் ஈக்குவலண்ட் தான். இது எந்த ஸ்கோப்ல இருக்கும் அப்படின்னு கேக்குறாங்க. ப்ராஜெக்ட் ஸ்கோப். ப்ராஜெக்ட் ஸ்கோப்னா நாம பயன்படுத்தக்கூடிய கரண்ட், இப்ப நம்ம ஒரு ஃபைல் கிரியேட் பண்றோம்ல, Alt F11 கொடுத்து அது உள்ள 4-5 ஃபார்ம் இருக்குது. அந்த 4-5 ஃபார்மும் சேர்ந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னு நம்ம எடுக்கிறோம்னா அதுல இருந்து எல்லா ஃபார்முக்குள்ளேயும் பயன்படுத்தலாம். அதுதான் இதனோட அர்த்தம். ப்ராஜெக்ட் ஸ்கோப்ல எல்லா இடத்துலயும் ஒன்னா பயன்படுத்த முடியும் அப்படின்றது சொல்றாங்க. சரியா?
dim private ரெண்டும் வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் உள்ளால இருக்கும்போது ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் கிடையாது. அடுத்து which method is used to pass the reference to the arguments. அதாவது வந்து நாம ஒரு ஃபங்க்ஷன் அனுப்புறோம், ஒரு ஃபங்க்ஷன் கிரியேட் பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த ஃபங்க்ஷனை கிரியேட் பண்ணும்போது எப்படி நம்ம வந்து வேரியபிள் அனுப்புறோம், நம்ம கூட நம்ம நேத்தியா சம் எஸ்கியூ அதெல்லாம் போட்டோம் இல்லையா, அதுக்கு வந்து என்னன்ற ஒரு நம்பரை நம்ம அனுப்பி விட்டோம். அதையே வந்து ரெஃபரன்ஸ் வழியா அனுப்ப முடியும்னு சொல்றாங்க. ரெஃபரன்ஸ்னா என்ன கேட்டீங்கன்னா, நீங்க அந்த என்னன்ற வேரியபிளுக்கு எந்தெந்த சேஞ்சஸ் பண்ணாலும் அது வந்து இங்க நமக்கு விசிபிள் ஆயிடும். ரெஃப் வேல் ரெஃபரன்ஸ் பை ரெஃப் அப்படின்றது என்ன கேட்டீங்கன்னா, நம்ம ரெஃபரன்ஸ் வழியா அனுப்பி விடுறது. ரெஃபரன்ஸ்னு சொன்னா அந்த வேரியபிளையே அப்படியே ஃபுல்லா அனுப்பிடுறது. அதுல எந்த சேஞ்சஸ் பண்ணாலும் நமக்கு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். அந்த அதாவது எப்படின்னா, இப்ப நாம ரெஃப்னு சொல்லிட்டு எக்ஸ்ன்னு சொல்றோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளால போனதுக்கு அப்புறமா எக்ஸ் ஈக்வல்ஸ் 20ன்னு சொல்றோம். இப்ப என்ன ஆகும், நம்மளோட ஒரிஜினல் எக்ஸ் வேரியபிளே இந்த இடத்துல மாடிஃபை ஆயிடும். இது எப்படின்னா, நாம இப்போ ஒரு அப்ளிகேஷன் போடுறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். உங்களோட ஜெராக்ஸ் காப்பீஸ் தான் கொடுத்து அனுப்புவீங்க, போட்டோ காப்பீஸ் தான் அப்ளிகேஷன் கூட வைக்கணும். ஆனா நம்ம மறந்து போய் ஒரிஜினலே வச்சிட்டோம்னா என்ன ஆகும், அவங்க ஒரிஜினலை திருப்பி கொடுத்தாதான் உண்டு. அதுல எந்த சேஞ்சஸ் பண்ணாலும் நம்மளோட ஒரிஜினல் மாறிடும். அதேதான் இங்க நம்ம ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு அனுப்பும் போது ஒரு வேரியபிளோட காப்பி அனுப்பாம அந்த வேரியபிளையே அனுப்பி விடுறது, ஒரிஜினல்லையே அனுப்பி விடுறது. அதுதான் இது. ஓகேவா? அடுத்தது which function is used to check whether given input is numeric or not in VBA. ஒரு ஃபங்க்ஷன் நம்ம அதாவது ஒரு நம்பர் கொடுக்குறோம், அது நம்பரா இல்லையா. இப்ப நம்ம வேர் எக்ஸ் ஈக்குவல்ஸ் 5ன்னு சொல்றோம், அப்புறம் வேர் ஒய் ஈக்குவல்ஸ் கோப்பான்னு சொல்றோம். இதுல ஒன்னு நம்பர் கிடையாது. ஓகேவா? எக்ஸ்ன்றது நம்பர், ஒய்ன்றது நம்பர் கிடையாது. இதை கண்டுபிடிக்க என்ன ஃபங்க்ஷன் கேட்குறாங்க, ஈஸ் நம்பர். நியூமரிக் ஈஸ் நம்பர் அப்படின்ற ஃபங்க்ஷன் தான் சேம் கேட்டீங்கன்னா, இது நம்பரா இல்லையான்றதை பார்த்து கண்டுபிடிச்சு கொடுத்துரும். ஈஸ் நம்பர் அப்படின்றது தான் கரெக்ட். ஓகேவா? ஈஸ் நம்பர். அடுத்தது which function returns specified part of a given date in VBA. VBA-ல ஒரு டேட் இருக்குது, அந்த டேட்ல இருந்து டே மட்டும் தனியா வேணும், மந்த் மட்டும் தனியா வேணும் அப்படின்னு நம்ம கேட்கிறோம்னு வச்சுக்கோயேன். அதுக்கு நாம என்ன பயன்படுத்தணும் கேட்கிறாங்க, டேட் பார்ட். டேட் பார்ட்னு சொன்னா அது என்ன பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா, அது உள்ள ஒரு டேட்டை கொடுத்துட்டு டி அப்படின்னு அடுத்த ஆர்குமெண்ட் கொடுத்தோம்னா டே என்ன டேன்றதை மட்டும் கொடுக்கும். எம்னு கொடுத்தோம்னா மந்த் மட்டும் கொடுக்கும், ஒய்னு கொடுத்தோம்னா இயரை மட்டும் கொடுக்கும். ஓகேப்பா? டேட் டிஃப்னு சொல்றாங்க. ஆனா இது நாம டேட் டிஃப்னு எடுத்துக்க வேண்டியதுதான். டேட் பார்ட்ன்றது தான் கரெக்ட் ஆன்சர். ஆனா டேட் டிஃப் வந்து டேட்டுக்கான டிஃபரன்ஸை கொடுக்கும். எப்படின்னா, இப்ப 2 தேதி கொடுக்குறோம்னு வச்சுக்கோங்க, அதுக்கு ஒரு வித்தியாசம் எவ்வளவு தரும். இப்ப எத்தனை நாள் ஓடி இருக்குது, எத்தனை வருஷம் ஓடி இருக்குது, அப்படியெல்லாம் நம்ம கேட்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதுக்கு டேட் டிஃபரன்ஸ். டிஃப்ன்ற வார்த்தையோட இது வந்து டிஃபரன்ஸ்க்காக. ஆனா இவங்க கேட்கிற கேள்வியில என்ன கேட்கிறாங்க பாருங்க, ஒரு ஸ்பெசிஃபைடு பார்ட்டை மட்டும் கொடுக்கறதுக்கு. பார்ட்ன்றது டே மந்த் இயர் அந்த மாதிரி பிரிச்சு பார்ட் கொடுக்கறதுக்கு. ஆனா இவங்க கொடுக்குற ஆன்சர் வந்து தப்பா இருந்தாலும் டேட் டிஃப்ன்றதையே நாமும் பயன்படுத்துவோம். ஏன்னா நமக்கு எவாலுவேஷன் பண்ணும்போது இவங்க தான் கீ ஆன்சர் வச்சிருக்கிறாங்க, இவங்களோடதுலதான் நம்மள கம்பேர் பண்ணுவாங்க. அதனால நாம இதுல டேட் டிஃப்னு இவங்க கொடுத்துருக்கிற ஆன்சரை எடுத்துக்கோம். சரியா? அதுக்கு அடுத்தது ஒரு செகண்ட். which function returns the difference between two date values based on interval specified in VBA. அதாவது வந்து ஒரு 2 டேட் ஆப்ஜெக்ட் கொடுக்குறோம்னு வச்சுக்கோங்க, அதுக்கு நடுவில் இருக்கிற வித்தியாசத்தை கொடுக்கறது எதுன்னு கேட்கிறாங்க. அதுதான் டேட் டிஃப். ஓகேவா? டேட் டிஃப்னு இவங்க கொடுக்கறது கரெக்ட் இந்த இடத்துல. ஆனா முன்ன டேட் டிஃப்னு கொடுத்தது வந்து தப்பு. ஏன்னா அது டேட் பார்ட் தான் கரெக்டா இருக்கு. இதுல வந்து 2 டேட்டுக்கான டிஃபரன்ஸ் என்ன கொடுக்கும் பாருங்க, டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் 2 டேட் வேல்யூஸ் அப்படின்னு கேக்குறாங்கல்ல, இதுக்கு டேட் டிஃப்ன்றது ரைட். ஓகேவா? ஆனா முன்ன கொடுத்த டேட் டிஃப் போன 387ல கொடுத்த டேட் டிஃப் தப்பானது. இருந்தாலும் நம்ம டேட் டிஃப்னே அதுக்கும் ஆன்சர் எடுத்துக்குவோம். what is the return type for CSNG function in VBA? SNG னா சிங்கிள்காக, சி சிங்கிள். ஓகேவா? கன்வெர்ட் டு சிங்கிள். ஓகேவா? இது வந்து சிங்கிள் டேட்டா டைப்பை கொடுக்கும், வேரியன்ட் சிங்கிள். இதுல வந்து சிங்கிள்ன்றது 3வது ஆப்ஷனா இருக்குது, சிங்கிள் தான் கரெக்ட். ஓகேவா? அடுத்தது which VBA code is used to load user form into memory but not display. அதாவது ஒரு நாம இப்ப யூசர் ஃபார்ம் 1 அப்படின்னு ஒண்ணு டிஃபைன் பண்றோம், இத வெறும் மெமரியில லோட் பண்ணி வைக்கணும், ஆனா ஷோ பண்ணக்கூடாது, ஷோ கொடுக்க கூடாது. அதுக்கு என்ன கேட்டீங்கன்னா, லோட் யூசர் ஃபார்ம் 1, லோட் யூசர் ஃபார்ம் அப்படின்னு சொன்னா போதும். லோட் யூசர் ஃபார்ம் 1 இதுதான் கரெக்ட். இந்த 2வது வருது இல்லையா, இதுதான் கரெக்ட். இது யூசர் ஃபார்ம் 1 டாட் லோட். சரி, இதுல யூசர் ஃபார்ம் 1 டாட் லோட் கரெக்ட். ஆனா
எப்ப இது வெளியில தெரியும்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க, யூசர் ஃபார்ம் ஒன் டாட் ஷோன்னு எப்ப சொல்றோமோ அப்பதான் தெரியும், அது வரைக்கும் வெளியில தெரியாது. ஓகேப்பா, யூசர் ஃபார்ம் ஒன் டாட் லோடு சொல்றாங்க, நாம யூசர் ஃபார்ம் ஒன் டாட் லோடுன்றது கரெக்ட் ஆன்சர். லோடுன்னு சொன்னா மெமரியில எடுத்துப்பா, ஆனா டிஸ்பிளே பண்ணாத. ஓகேவா, நீங்க ஒரு பொருள் வாங்கிட்டு வராங்க உங்க வீட்டுக்கு, வாங்கிட்டு வந்துட்டு உங்களுக்கு தான் கொடுக்க போறாங்க, ஆனா உங்ககிட்ட காட்டாம வச்சிருக்காங்க அப்படின்னா they have loaded the object. ஆனா அப்புறமா ஒரு சமயம் உங்களுக்கு எப்ப தரணும்னு அவங்களுக்கு முடிவு பண்ணி வச்சிருப்பாங்க, உங்க பர்த்டே வருது அது மாதிரி ஏதோ ஒரு இவெண்ட்னாக்கா, அப்போ எப்போ உங்களுக்கு தராங்களோ அப்போ வந்து ஷோ இங்க ஃபர்ஸ்ட் இருக்குது இல்லையா, இது என்ன கேட்டீங்கன்னா வெளியில டிஸ்பிளே பண்ணு அப்படின்னு அர்த்தம். அது வரைக்கும் டிஸ்பிளே பண்ணாம மெமரியில லோட் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு லோடு, யூசர் ஃபார்ம் ஒன் டாட் லோடு. இது ரெண்டும் பழைய காலத்தோட மெத்தட். இந்த லோடு ஷோ ரெண்டும் வேலை செய்யும், வேலை செஞ்சுது. ஏன்னா இது எல்லாம் வந்து ஊப்ஸ், நம்மளோட பிபிஏக்குள்ளால ஊப்ஸ் வர்றதுக்கு முன்னால இந்த லோடும் இந்த ஷோ தான் வேலை செஞ்சது. ஊப்ஸ் வந்ததுனால டாட் வச்சு யூசர் ஃபார்ம் ஒன் டாட் லோட் அப்படின்னு சொன்னா வேலை செய்யுது. ஓகேவா, சரி பிள்ளைங்களா, இதோட நாம இன்னைய கிளாஸை க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த 10 கேள்வி இன்னைக்கு கிடையாது, இந்த 10 கேள்வியோடது வந்து நாம 381ல இருந்து 390 வரைக்கும் இருக்கிறது. நாளைக்கு வந்து மண்டே அன்னைக்கு 391ல இருந்து 400 வரைக்கும் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு 20 கேள்வியில 5 கேள்வி கேட்டு டெஸ்ட் வச்சுக்கலாம். இப்போதைக்கு கிளாஸ் க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். சரியாப்பா? கிளாஸ் க்ளோஸ் பண்ணுவோமா? ஓகே சார். ஓகேம்மா, சரி ஓகேம்மா, சரி. தேங்க்யூ சார். பாய்மா.